به نام خداوند مهربان با عرض سلام و خسته نباشین. به فصل 5 انگلیسی صنف 12 خوش آمدین. درسمان را از صفحه 52 و فصل 5 در این ویدیو آغاز میکنیم. Unit 5 Earth and its neighbors. زمین با همسایگانش، یعنی زمین و سیارات دیگر. At the end of this unit, the students will be able to talk or discuss about Earth and its neighbors. Review the simple present tense, active and passive. Read a topic about Earth, planet, and know the new words and use them in the sentences. خب در اخیر این فصل شما قادر به یادگیری این موارد خواهد بودین. اول که در مورد زمین و سیاره های دیگر که در همسایگی زمین هستند صحبت خواهد تونستین. در مورد جملات اکتیو و پاسیو یا جملات مجهول و معلوم زمان حال ساده ما شما گپ خواهد زدیم. یک مقاله در مورد سیاره زمین میخوانیم و همچنان لغات جدید را می‌آموزیم و برشان جمله می‌سازیم. Okay, so at the page 53, Earth and its neighbors. صفحه 53 زمین و همسایگانش. So let's say your teacher will give you information about Earth and its neighbors. Listen to him or her carefully. Number 1. Answer the following questions as you discussed. Letter A. Is light from stars and light from planets the same? گفته آیا نوری که از ستاره ها پخش میشه با نوری که از زمین پخش میشه با هم مشابه هستند؟ No, it is not, because the sun has its own light but a planet does not. B. What is a galaxy? Galaxy به معنای کهکشان. گفته یک کهکشان چی است؟ So galaxy is a system of stars and planets. Part 2. Try to find answers for these questions. A. Does the moon reflect light? Yes, it does. What does a satellite do? گفته یک satellite چی کار انجام میده؟ So a satellite gave us information about Earth, clouds, and everything in the space. Is the sun a star? گفته آیا sun یا آفتاب یک سیاره یا یک ستاره هست؟ Yes, it does. Or yes, it is. Does a star radiate or reflect the light? خب گفته یک ستاره نور را پخش میکنه یا نور را منعکس میسازه. So normally a star radiates the light. Why are stars not as bright as the moon? گفته چرا ستاره ها به اندازه مهتاب روشن نیست؟ به خاطر از اینکه ستاره ها نور پخش میکنن اما مهتاب نور منعکس میسازه. Letter F. Are there billions of stars in our galaxy? گفته آیا در کهکشان ما میلیاردها ستاره ها وجود داره؟ Yes, there are. And how many galaxies are there in the universe? خب گفته چقدر کهکشان در کائنات یا در جهان وجود داره؟ Universe به معنای کائنات. So there are millions of galaxies in the universe. بیشتر از میلیون ها کهکشان ها در کائنات وجود داره. Can we see the other galaxies? آیا ما میتونیم که گفته کهکشان های دیگر ببینیم؟ So maybe by a satellite. And number 3, part 3. Finally discuss these questions with your teacher. Do you think that life exists on other planets? خب گفته آیا شما فکر میکنین که زندگی در سیاره های دیگر ممکن است؟ یا خیر؟ Well, what do you think? Let me know that do you think it is possible to live in other planets? So write down your answers in the comment box below. Come to page 54, conversation. There's a conversation practice between Hamid and Khaled. Well, I'm going to read the conversation and you need to listen carefully. Hamid, does a planet radiate light?
No, it doesn't. Well, do planets reflect the light? Yes, they do. Are you interested in stars? Yes, I am. Are they far away? Yes, they are. Is the sun or a star? Yes, it is. خب گفته که radiate تشعشع کردن یا پخش کردن. گفته آیا یک سیاره خودش نور پخش میکنه؟ گفته نه خیر نمیکنه. Well, do planets reflect the light و reflect منعکس ساختن یا انعکاس دادن؟ و گفته آیا سیاره ها نور را انعکاس میتن؟ Yes, they do. گفته بله این کار میکنن. Are you interested in the stars? Interested علاقمند بودن. گفته آیا خودت به ستاره ها علاقمند هستی؟ Yes, I am. بله هستم. Are they far away? Far away یعنی دور. گفته آیا آنها دور هستند؟ Yes, they are. بله هستند. و is the sun a star? آیا آفتاب یک ستاره است؟ Yes, it is. بله است. We'll now come to page 55, a conversation practice. There are some exercises. Part A. Answer these questions. Write short answers where possible. The first one is an example. خب اینجا با ما شما 8 تا سوال داده و گفته این 8 سوال با جوابای کوتاه پاسخ بدین. شماره اولش خودش کار کردم. Do planets radiate their own light? گفته آیا سیاره ها نور خودشان را پخش میکنن؟ No, they don't. نه خیر نمیکنن. خب ما شما دیگراشون باید همه قسم کار بکنیم با جوابای کوتاه yes و no خانه‌پوری میشن. شما ویدیو رو همینجا استاد بکنین، خودتان جوابا رو ارائه بکنین، بعد از سپاس چک بکنین که چند جواب درست دادین. So here you go with the answers. Yes, it does. Satellites provide information about Earth and its neighbors. Number 4, yes it does. Number 5, the star radiates light. Number 6, because stars are millions miles away from us and our Earth. And number 7, yes there are. And number 8, there are millions of galaxies in the universe. And in the part B, it said complete these two sentences. دو جمله داده گفته جملات چی کنین؟ خانه پوری بکنین. شما یک بار امتحان بکنین که با جوابات yes و no میتونین خانه پوری کنین یا خیر و بعدش جواباتان را در ویدیو چک کنین. And here you are with the answers. No, they don't. Yes, it does. Yes, there are, and no, there isn't only one galaxy. There are millions. Okay, so let's come up with the grammar lesson. Page 56, revising the present simple tense. صفحه 56 درس گرامر است و revising معکوس ساختن یا سرچپه کردن. گفته سرچپه کردن زمان حال ساده. یعنی جملات زمان حال ساده را به شکل معکوس نوشتن. یعنی منظورش از جملات اکتیو و پسیو است. بیاین که در مورد اول simple present tense یک مرور بکنیم، بعدش هم در مورد جملات اکتیو و پسیو صحبت کنیم. So present simple زمان حال ساده. Simple present tense. We use present simple to describe facts and regular events. ما زمان حال ساده استفاده میکنیم به خاطر از اینکه در مورد حقایق و افعال یا اعمالی که به طور منظم صورت میگیره یا اتفاق میفته صحبت بکنیم. خب اول از جملات پازیتیو یا جملات بیانیه یا مثبت. در جملات بیانیه یا مثبت زمان حال ساده ما شما سابجکت یا فاعل داریم، یک فعل داریم و آبجکت یا مفعول داریم. Subject plus verb plus object. Like he plays football every day. He subject plays verb است و football هم چی است؟ Object. He plays football every day. Negative. اگه بخوایم همین جمله را که در شکل بیانیه گفتیم به منفی تبدیلشان بکنیم فقط کافی است که از فعل کمکی do و does و همچنان قید not استفاده کنیم. Subject plus do or does, not plus verb plus object. For example, he does not play football every day.
And if I want to just make questions in simple present tense اگه بخوایم در زمان حال ساده ما شما سوال بسازیم چیکار میکنیم فعل کمکی دو یا دست را در سر جمله میاریم بعد از او سابجکت ما را استفاده میکنیم فعل ما را و آبجکت ما را مثلا همین مثال که جا هست he does not play football every day if I just want to change it in a question form so I could say does he play football every day و در جوابش میتونیم از جوابای yes no question استفاده کنیم و بگوییم yes he does or no he doesn't. حالی در مورد simple present tense بود که ما شما یک بار مرورش کردیم که چیزی نمونده باشه. حالا در مورد اکتیو و پسیو گپ میزنیم جملات معلوم و مجهولش قسم که شما اگر ویدیو قبلی رو دیده باشین در مورد جملات معلوم و مجهول ما شما صحبت کرده بودیم. جمله معلوم همین تمام جملات عادی که سابجکت هست ورب است و آبجکت هست. اما جمله پسیو یا جمله مجهول ما گفته بودیم چرا جملات مجهول استفاده میکنیم اگر نفهمیم که کننده کار کی است اگر بخوایم که نسبت به فاعل جمله صرفه جمله زیاد تمرکز بکنیم از چی استفاده میکنیم از جملات مجهول. حالا بخوایم که در زمان حال ساده جملات از اکتیو و پسیو چنج بکنم باید که کار را که بکنم اول آبجکت پیدا کنم در جمله. مثلا جمله اکتیو است اینجا دارم we eat mangoes so we eat mangoes در اینجا من باید آبجکت جمله را پیدا بکنم we خود سابجکت است eat هم ورب است و mangoes آبجکت است. حالا که آبجکت جمله را پیدا کردم امی آبجکت جمله میره سر جمله میبینیم در ساختمان از این هست که ما داریم آبجکت پلاس در زمان حال ساده جملات معلومه که به مجهول میخوایم تبدیل بکنیم بعد از آبجکت از to be verb is یا are استفاده میکنیم. اگر فاعل ما مفرد باشه از to be verb یا فعل بودن is استفاده میکنیم و اگر to be verb ما جمع باشه از فعل بودن یا be are استفاده میکنیم. فعل اصلی ما مثلا در این جمله فعل اصلی ما چی هسته؟ eat هسته. مورد past participle or third form of the verb نوشته میکنیم. در حالت سوم فعل یعنی حالت گذشته هم گذشتهش استفاده میشه و در اخیر اختیاری است. اگر بخوایم که بگوییم توسط کی کار انجام شده با استفاده میکنم و سابجکت جمله ما را. مثلا در می جمله چی بوده آبجکت منگوس میره در اول جمله چون منگوس اسم جمع است از کدام to be verb استفاده کنم از to be verb are so mangoes are و گفتیم فعل ما باید در حالت سوم باشه. حالت سوم eat میشه eaten mangoes are eaten by us. مثال بعدی خب مثلا they play a game این جمله چی است اکتیو یا معلوم است چون ما شما سابجکت داریم فعل داریم یا ورب و آبجکت داریم. حالا در جمله آبجکت پیدا کردم آبجکت ما چی است a game. حالا همین قسمت که آبجکت a game است این باید بره سر جمله a game از to be verb is یا are استفاده میکنیم. a game اسم مفرد است از to be verb is استفاده میشه. حالت سوم play هم میشه played a game is played by they هم که برای object چه میشه them a game is played by them. یعنی ببینین جملات معلوم و مجهوله این مفهوم میرسونن فقط با طرز بیان متفاوت‌تر. آنها یک گیم را بازی میکردن و در جمله یک گیم توسط آنها بازی میشد. Next example Sana paints a picture. Look, this is an active sentence. All we need to do, let's just find out where is the object. So Sana is subject, paints is a verb, a picture is called an object. So I need to put the object at the beginning of a passive sentence, a picture. So I'm going to use from to be verb is because a picture is a singular noun. So a picture is the third form of the verb paints is going to be painted. A picture is painted by Sana. And I put the subject of my sentence as an object in the passive form. مثلا این مفهوم میرسونن اما با طرز بیان متفاوت تر. Sana paints a picture. سنا یک تصویر را نقاشی کرد یا یک تصویر توسط سنا نقاشی شد. I make noodles. خب من نودلز یا مکرونی آماده میسازم.
دی جمله object پیدا میکنم. object جمله ما چی است؟ noodles. Noodles going to be at the beginning of a passive sentence. We are using from to be verb are and make change to passive for the past participle or third form of the verb as made. And by me, I when just become an object in the sentence change to me. Noodles are made by me. Noodles توسط من آماده شد یا پخته شد. خب شما یک مثال در کامنت نوشته کنید، جمله اکتیو و پاسیو چنج بکنید. حالا میریم تمرینات کتاب کار میکنیم تا بر شما بیشتر واضح شود. خب اینجا مثالای داده در کتاب صفحه 56 گفته revising the present simple tense. Remember that we use this tense to describe facts and regular events. It is used a lot in science. In science, it is often used in the passive. The passive is used when the action is important, not the people. خب active. Scientists use active tense for facts. جمله passive ببینید. Passive tense is used by scientists. In questions, negative and short answers, we use helping verbs. در جملات سوالیه و جملات منفی و جوابات کوتاش ما شما از چی استفاده میکنیم؟ از فعل کمکی. مثلا Do scientists use this tense for facts? Yes, they do. And is this tense used by scientists? Yes, it is. مثال بعدی که گفته sometimes we think the answers to our questions will be yes. Sometimes we think it will be no. So we make these questions by adding helping verbs to the end of our sentences. مثلا planets reflect light, don't they? Yes, they do. A planet doesn't radiate light, does it? No, it doesn't. Light is reflected by planets, isn't it? Yes, it is. And light isn't radiated by plants, is it? No, it isn't. خب با تمرینات صفحه 57 و 58 بیایین. تمرینات از مورد گرامر. Part A. In the following sentences, the bullet words, for example, a planet or a singular. Rewrite the sentences, make bolded words plural, like planets. Change the verb if it's necessary. خب کلماتی که اینجا با مشما دبلتر نوشته شدن یا بولد شدن، اینا به شکل کلمات مفرد یا سینگولر نوشته شدن. تا شما این اسم ها رو چی بسازین؟ جمع بسازین. یعنی جملات رو دوباره نوشته کنین و این کلمات جمع بسازین. و در صورتی که کلمات جمع شد در بعض جملات شکل فعل ما چی میشه؟ چنج میشه. خب حالا شما بیاین که شروع بکنیم. مثلا number 1 اگه بخوایم که چنج بکنیم a planet reflects light. حالا planet به خاطر که مفرد است میشه planets و در اینجا از فعل ما اس پاک میشه به خاطر از اینکه در زمان حال ساده فقط افعال داخل اسم میگیرن که با یک سینگولر چی آمده باشه؟ فاعل آمده باشه. یعنی فاعل ما یا سابجکت ما مفرد باشه. حالا میشه planets. Planets reflect light. یا مثلا جمله دوم اول خب ا پاک میشه همدهی چون ا فقط به اسمهای مفرد استفاده میشه. star میشه stars. Stars radiate light. و اسم از این ریموو میشه یا پاک میشه به خاطر چی؟ به خاطر که اسم جمع میشه. Stars radiate light. A satellite does not orbit a star. خب اول که ا را ریموو بکنیم چون اسم جمع میشه satellites و does میشه do not میشه do not. So satellites do not orbit a star. There is a planet in the solar system. خب این میشه یک اسم میگیره چون جمع میشه there are planets و اس تبدیل میشه به are. There are planets in the solar system. And does a planet orbit a star? خب در اینجا به خاطر از اینکه میخوایم بگویم planets جمعش بسازم
اول که اینجا از اینجا ای را پاک میکنم و doesn't تبدیل میشه به do، به خاطر که به اسمهای جمع باید چی استفاده کنیم؟ do planets orbit a star? Part B. Write the following sentences again. Put the verbs into correct form. خب اینجا به ما شما داخل قوسا افعال داده و ما شما باید نظر به حالت جمله ما فعل درست نوشته کنیم. مثلا I be at school. برای I از کدام to be verb استفاده میکنیم؟ بدون شک از to be verb am. I am at school. I interested in stars. ده اینجا دوباره به am چی میآید؟ به be میآید am. به خاطر که به subject I استفاده میکنم از to be verb am. I am interested in stars. Our son a star. خب برای I خود از to be verb am استفاده میشد. برای he, she, it از to be verb is استفاده میشد و son در جمله it میره. پس با جای to be verb be جا نوشته میکنم is. Our sun is a star. Galaxies, large groups of stars. و به اسمهای جمع یا I, you, we, they از چی استفاده میکنیم؟ از to be verb are. So galaxies are large groups of stars. اینجا میآید are. و پنجمش we not be able to see other galaxies. خب ما اینجا چی باید استفاده بکنیم؟ به خاطر از اینکه منفی شد میگیم we are not able to see other galaxies. And part C. Make the following sentences negative. گفته جملاتی که در اینجا هسته اینا رو چی کنین؟ به شکل منفی چنج بکنین. خب ما شما گفتیم به خاطر از اینکه اینا منفی بسازیم جملات کافی است که از فعل کمکی do not یا does not استفاده بکنین و اگر is, am یا are داشته باشه فقط not استفاده میکنیم. مثلا a planet is a star. فقط بعد از is چی استفاده میکنم؟ not. is not یا isn't a star. و جمله بعدی a planet radiates light. و جای بعد از planets میگم چی؟ does not. does not یا doesn't حالت اختصاریش میشه. So a planet does not radiate light. دیگرش هم شما به می شکل یا به اضافه کردن does not یا do not به شکل منفی تبدیل میشه. خب صفحه بعدی صفحه 58 part D. Make these sentences passive. There's 5 sentences in active form and we need to change them into passive. حالا جملات به شکل اکتیو به ما شما داده و ما شما باید اینا چی کنیم؟ به پاسیو چنج بکنیم. اولین کاری که در جملات پاسیو میکنیم چی کار میکنیم؟ ما چی میکنیم؟ آبجکت پیدا میکنیم. آبجکت این جمله چی است؟ light. خب نوشته میکنیم light. بعد از light از to be verb is استفاده میکنیم یا are؟ بله از is استفاده میکنیم چون مفرد است. و reflect هم حالت سومش میشه. So light is reflected by planets. So light is reflected by planets. دیگرش هم شما اول آبجکت پیدا میکنین to be verb استفاده میکنین فعل اصلی ما در حالت سومش و مطابق جمله را اضافه میکنین. حالا ویدیو را اینجا استارت بکنین و شما مطابقی جملات را به پاسیو چنج بکنین بعدا بیاین و جواباتون در اینجا چک کنین که چند دانشه درست گرفتین. Here you go with the answers. Planets are orbited by satellites. Light is not reflected by stars. The universe is studied by scientists. And is light radiated by stars? Let's move up to the next part. Part E. Make these sentences into questions. Expect the answers in brackets. خب این جملات به شکل بیانیه داده و ما شما باید اونا رو به سوالیه چنج بکنیم. فقط کاری که میکنیم از فعل کمکی do یا does استفاده میکنیم. مثلا اولش stars reflect light. فقط چی میکنیم؟ یک do اضافه میکنیم. Do stars reflect light? Do stars radiate light?
Do planets radiate light? Is there only star in the solar system? And are there people on Venus؟ به هر کدامشان نظر باید مفید استفاده کنیم بس جواب میدیم. No they don't. Yes they do. No they don't. Yes there is. And no there are not. Okay, now come to page 59 and 60. Reading Earth Planet. خب بخش ریدینگ صفحه 59 60 رسیدیم. Earth Planet سیاره زمین. بیاین شروع بکنیم با خواندنش. I'm going to read it, so listen carefully for the reading. At the end of the reading, we will see the meaning of some words. Earth's place in space. The Sun has 9 planets. The 4 planets that are nearest to it have solid surface. Earth is the third of these inner planets. Most of the outer planets are balls of gases, so their surfaces are not solid. Some statistics. Earth is about twice as big as Mars. Its diameter is around 12,700 kilometers. There are approximately 365 days in a year on Earth. That is the time it takes to make a complete orbit of the Sun. There are 24 hours in a day. This is the time it takes to spin once around in its own axis. The atmosphere. Earth has an atmosphere around it. Its gases consist of about 78% nitrogen and 21% oxygen. Some of other planets have atmosphere. However, their gases are not the same as Earth's. They do not contain water vapor either. The atmosphere. The Earth's axis is not vertical. It is tilted at an angle of about 13 degrees. As it goes round the Sun, different parts become closer to it. For this reason, the Earth has seasons. Summer is the hemisphere that is nearer to the Sun, and winter is the one that is further away. Spring and autumn occur between these times. The average temperature is 12 degrees Celsius. Compared with the size of the Earth, the atmosphere is the thin as an apple skin. Water. On Earth's surface, water is found in two more forms. As solid ice, it is found mostly near the North Pole and South Pole. Elsewhere, it is liquid. In rains, streams, rivers, and most lakes, it is the fresh water. In the sea, it is salt water. Inside Earth. The Earth's hard surface looks stationary, but it is not. It moves very slowly because the inside of the Earth is very hard. This surface, sometimes called the Earth's crust, lies on rock, but the heat from the center of the Earth sometimes melts this rock. Thus, the crust floats on liquid rock. Life on Earth. Earth is unique. It is the only known planet that has got life on it. Life cannot exist on any of other planets in our solar system. Their atmospheres, temperatures, or lack of water make life impossible. This is why we must care for our planet. It is not the only place where we can live. So now let's go with some words that I highlighted there because I think you may have problem with the meaning of them. خب کلمات که هایلایت کردیم معناهایشون هم میگم و میشه که شما که معناشون نمیفهمین نوشته کنین. Planets سیاره ها. Solid جامد. Surfaces سطح. Inner داخلی. Outer خارجی. Twice دو برابر. Approximately تقریباً.
orbit مدار. spin چرخ خوردن یا دور خوردن. axis محور. consist شامل بودن، در بر داشتن. vertical عمودی. angle زاویه. hemisphere نیمکره. next page occur اتفاق افتادن. average حد اوسط. temperature درجه حرارت. thin نازک یا باریک. stationary ثابت ساکن. crust قشر یا پوست. melt ذوب شدن. North Pole and South Pole قطب جنوب و قطب شمال. streams نهرها یا جویها. unique بی‌نظیر. and solar system نظام شمسی. Well, and finally page 62 word study. Let's learn some new words. خب word study در اینجا کلمات ذخیره لغات است و ما شما لغات را اینجا میخوانیم. Let's get started with the first word. Complete. Complete adjective. Complete اگه به حیث صفت آمده باشه یعنی تکمیل یا پر. تکمیل مکمل. Full, whole, you read a complete book in one day. complete اگر به حیث صفت باشه به معنای تکمیل یا پر معنا میده. مکمل. complete as a verb make full or finish. خب complete اگر به فعل آمده باشه یا به حیث فعل استفاده شود به معنای تکمیل کردن یا پر کردن. مکمل ساختن. completely an adverb اگر به حیث قید استفاده شود. completely کاملا یا به طور کامل. completely کاملا یا به طور کامل. مثلا Holly I don't understand this completely. من کاملا ایده درک نکردم یا نفهمیدم. completion. completion as a noun. The action of completion. completion تکامل. اگر به حیث اسم استفاده شود completion یعنی تکامل. This porter needs only 5 minutes for the completion of one pot. Complete the following 3 series. Complete مکمل ساختن یا تکمیل ساختن. مثلا گفته کلمات از که اینجا میاین روشن کنین. ترادف است و ای که حرفایی که بعد از اینا میایه و همچنان اعضای خانواده members of a family. What angle would make a circle complete? یعنی چی؟ کدام زاویه ای دایره را میتونه چی کنه؟ تکمیل بسازه. Next word. Exist. Exist mean verb. اگر به حیث فعل بیایه exist به معنای موجود بودن یا موجود ساختن. Be. Life. وجود داشتن یا بودن. Millions of years ago huge creatures existed on earth. گفته سالهای میلیون سال قبل مخلوقات بسیار بزرگ در روی زمین وجود داشتند. How can people live when the temperature is minus 100 Celsius degrees? Hard. Hard as an adjective means سخت مشکل. اگر به حیث adjective یا صفت باشه به معنای سخت و مشکل معنا میده. Solid. جامد. Not easy to break. This ground is hard. I cannot dig here. Builders use hard materials such as concrete and steel to make houses with. و اینجا hard به معنای سخت است و جامد. یعنی به خاطر شکستن زیاد آسان نباشه. And number 2, not easy to do learn. Easy, difficult. This homework is very hard. و معنای دومش یعنی سخت و مشکل بودن معنا میده. اونجا سخت از لحاظ جامد معنا میداد. از لحاظ فیزیکی اینجا hard به معنای مشکل بودن. مثلا این کارخانگی بسیار زیاد مشکل است. Which meaning is in the reading passage. خب گفته از کدام یکی از اینا استفاده شده بوده passage. از hard که به معنای جامد بود یا از hard که به معنای
سخت و مشکل بود. البته که در مورد اولش از جامد استفاده شده بود. Okay, come to the next word. So ION suffix. suffix به معنای پسوند. ما شما در زبان داریم پسوند داریم، یعنی حروف هستند که در اخیر کلمات اضافه میشن و معنای کلمه را تغییر میتن. در انگلیش هم این موضوع است. پسوند یا کلمات حروفی که در اخیر کلمه با کلمه پیوند میخوره را suffix میگن. Forms of the noun from many verbs. یعنی اگر ما شما از پسوند ION در بسیاری از افعال استفاده کنیم، اونا را به اسم تبدیل میکنیم. مثلا act، عمل کردن. اگر ION برش اضافه کنیم میشه action، عمل. collect، جمع آوری کردن، جمع کردن. اگر ION اضافه شود میشه collection، مجموعه. connect، وصل ساختن. connection، اتصال. demonstrate، اشاره کردن. demonstration، اشارت. dictate، dictation. inspect، inspection. instruct، instruction. invent، invention. reflect، reflection. translate، translation. So find more examples of words with the suffix ION on this page. تا دیگه کلمات رو شما پیدا بکنین که پسوند ION خورده باشه در این صفحه. مثلا اولیش completion. Right? Okay, so come to the next. OR, another suffix. OR که suffix یا پسوند دیگه ماست. Usually shows the person or thing that does an action. OR معمولا گفته استفاده میشه که شخص یا شی را استعمال صحبت بکنه که عمل انجام میده. یعنی OR وقتی که در آخر کلمات استفاده میکنیم معمولا اسم شخص را میسازیم یا هم اسم یک شی را که کار انجام میده. How many words can you remember that end in OR? And can you find an example of word with the suffix OR on this page? خب گفته شما میتونید کلمات رو باید بیارین که با OR خلاص شود. مثلا translator، ترجمان. Right? inventor، اختراعگر یا مخترع. or like actor، کسی که اکت میکنه. و در اینجا میگه خودتان در اینجا ببینین یا پیدا میتونین کلماتی که با OR خلاص شده باشن. مثلا radiator، اینو میبینین با پسوند OR ختم شده. خب حالا بیاین سر radiate. Radiate is a verb. Send out light and or heat. خب radiate به معنای تابش، تابیدن یا نور تابیدن یا تشعشع کردن فعل است. یعنی ای که از خود نور یا گرما پخش بکنه. The sun radiates heat into space. آفتاب از خود گرما پخش میکنه یا تشعشع میکنه. Radiator. Radiator is a noun. Something that radiates. The radiator in a car cools the engine. خب radiator همون وسیله‌ایه که کار تابش و تشعشع رو انجام میده. معمولا برش رادیاتور میگن در فارسی هم و بخاری یا کلن ایسی موتور، گرم کننده یا سرد کننده. هر چیزی که بتونه چی کنه radiate انجام بده یا اون کار تشعشع و یا تابش. Radiation as a noun. The action of radiating. خب radiation به معنای اگر به اساس استفاده شود تابش یا تشعشع معنا میده. So come to the next word. Soft. If it's worked as an adjective, it is opposite of hard. Definition 1. School chairs are hard, but armchairs are usually soft and comfortable. Soft اگر به حیث استفاده شود به معنای نرم است و گفته ضد کلمه hard یا سخت. مثلا گفته چوکی های مکتب سخت هستند اما باز چوکی بازودارش که هستند معمولا نرم و راحت است.
So, sorry. Unique. Unique is an adjective, the only one of its kind. Unique به معنای بی‌نظیر و این صفت است. Universe. Universe is a noun. Everything, stars, planets, and etc. that exist in anywhere. Perhaps there is a planet like ours in the universe. Universe به معنای کائنات. Universal. It is an adjective. Universal صفت است به معنای جهانی. Everywhere, including everyone. The human needs for water, food, warmth, and shelter are universal. Universal جهانی. خب ما شما در صفحه 62 ورد صدیر تمام کردیم. معنای لغات را یاد گرفتیم و حالا باید تمرین از ورد صدیر در صفحه 63 انجام بدیم. Word study. Choose the correct words from the box and write them in the spaces below. Then copy the sentences in your notebook. خب اینجا به ما شما لغات را داده که همیان ما شما خواندیم یا در این ورد صدی خواندیم یا در متن خواندیم و ما شما باید از این لغات استفاده کنیم تا خانه خالیایی که اینجا هست شن تکمیل شون. خب من یک بار دگام این لغاتی که اینجا هست را میخوانم و معناشون را میگم. اگر فراموشم کرده باشین که دوباره به یادتان بیاید. Angle زاویه. Cares for متوجه بودن یا توجه داشتن به. Complete تکمیل کردن. Exist موجودیت. Hemisphere نیمکره. Lack of کمبوده یا قلت. Melt ذوب شدن. Million خب ما شما در فارسی هم فقط بهش میلیون میگیم. Nitrogen ماده نیتروژن ما شما نیتروژن میگیم دیگه. Outer خارجی یا بیرونی. Oxygen گاز اکسیژن. Radiator اونمو وسیله که عملی تشعشع یا پخش کردن انجام میده. Reflect منعکس کننده یا منعکس کردن. Soft نرم. Solar system سیستم نظام شمس یا نظام شمسی. Spent در خوردن و یا چرخانیدن. Stationary ساکن ثابت. Unique بی‌نظیر. Universal جهانی. Vertical عمودی. خب حالا نظر به معنای کلمات اینا باید در جملات مناسب استفاده شود. شما ویدیو را میشه توقف بتین، معنی لغات را میفهمین، جملات را بخوانین و ببینین که هر لغت در کدام خانه خالی مناسب میآید. بعدش باز دوباره بیاین و در ویدیو چک بکنین که چند تا از جملات شما درست خانه خالی کردین. And here you go with the answers of this exercise. Well, in case if you have any question or any problem, please let me know and write your comments in the comment box below. خب به ترتیب ما شما هم رسیدیم به آخر این درس و تا ویدیو بعدی و درس بعدی خداوند یار نگهدارتان.